Good evening, everyone, and welcome to Idea Dream Home Season 2. We're here to find out Kerala's most beautiful home. We've shortlisted 50 applicants from across Kerala, and it's definitely going to be a tough process for our jury members. It's time for me to welcome them once again. Let's welcome from Building Concepts, architect Shaina Rajesh. From Studio 5, architect Ruben Koshi. We'd also like to welcome architect G. Shankar, the chairman of the Habitat Group. In the previous episode, we spoke about plumbing and we said it was quite an important aspect. In fact, every aspect that's linked with the home seems to be very important. So if we could shed some light on electricity, the electrification in a house, because once again, that's a department with a lot of complication. Halfway through, or once people start living, they find a lot of things not suitable or they want some additions. So, Mr. Shankar. നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ ഡിസൈനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സർവീസസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന ആർക്കിടെക്ട്സ് പോലും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇത് ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഫ്ലോറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ബാക്കി ഫിനിഷേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ജീവനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജീവൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും ഒരു മോശപ്പെട്ട. അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ നോക്കണം. ക്വാളിറ്റി ISI മാർക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ഡൈല്യൂഷൻ ഈ സെക്ടറിലുണ്ട്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡൈല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. വയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, വിലയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ വീട് പണിയുടെ ഡിസൈനിൽ ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ. Ruben? Yeah, I'll just add on to that. Again, I'd like to emphasize the part of the planning part. If in this case, take the planning, go for a proper electrical drawing, put the required pipes at each stages of the concrete. Don't wait. You save a lot of chipping and structural damage at a later stage. Go well planned. I mean, even people at this stage, okay, they want a home security system, a home theater. I mean, there are wireless speakers, but still, as far as possible, planned. You don't find too much problem at the time of implementation. So it's very important to go planned. Right. And Shaina? See, Ranjini, it's the duty of the architect to guide the client through the electrical phase, you know. Like basically, the electrical drawing prepare that you should plan out where to place what gadgets. Mainly kitchen, like you have so many gadgets. These days, everyone buys everything. Right now, you won't be having all of them. But in the long run, you will procure. You should be well planned in advance. Then coming to the lighting aspect, lighting, then so many different types of lighting are available in the market. Task lighting under, ambient lighting under, then agane palatharam namukku fluorescent lighting irunnu pande pala veedukkalilum use cheyidondirunnu, but that is so jarring on the eyes. Appo adine pagaram namukku oru certain ambience create cheyana. You have spotlights, you have LED lights which actually enhances the ambience in a house. Appo matralla LED lights avumbothekkum current consumption bayangara koravaana, anganeയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. So ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ proper planning is very, very important in electrification. Well, we've just heard what our jury members had to tell us about electrification. And now it's time to move over to the house for today. It's from Calicut and it's called Sajida. ഭയങ്കര വൈൽഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ചെമ്പകമുണ്ട്, ചെമ്പരത്തിയുണ്ട്, തെറ്റിയുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ ബാമ്പു ഉണ്ട്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി എലിവേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് it has that horizontality, so it kind of merges with the site.
we've got a sit-out area with a seat and an aquarium, which adds some sort of life to it, and veranda on either side with all those plants over there. It looks very, very vibrant and nice. Well, this is the foyer space, and you have a courtyard in front. If the courtyard is treated very interestingly, then it forms a very inviting entry, in fact. So here you have all those plants, the natural pebbles, some fish, then terracotta, everything, you know, sort of adds so much life, so much of beauty to the whole space. And you've got like pillars which form those antique pieces. They've been bought from antique shops, so it's an interesting place. Plus one exhibit that I would like to show in particular. There's a mirror when closed and a shoe rack when opened. Now we'll move on to the living room. Well, you see stained glass. That seems to be the common theme here, whether it's a door or these sort of, you know, curtains over there. And this is the dining room. ഇവിടെ ഒരു 10 സീറ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിളും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ക്രോക്കറി ഷെൽഫ്, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിറ്റും ഉണ്ട്. Well, all these spaces seem to be interconnected here. Now we move further, and ഒരു ലെവൽ താഴെയായിട്ട് we have a informal living space. There's a glass screen. അത് ഫ്യൂസ്ഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And so we move into the kitchen, and this is a very spacious kitchen. ഇവിടെ വിൻഡോസ് നോക്കി അറിയാം, കളേർഡ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഇൻ a kind of colored light. There is a dining table too, a very small one at that. And we've got the work area and a servant's room opening from this kitchen. Well, the wash of the dining space seems to be placed wrongly. In fact, it's on the other side of the foyer. And the corridor space around this courtyard seems to be treated very well. As you see, we see this door. It's just a piece of art on this wall. It doesn't give access to any room or anything, but it looks very interesting with these lampshades on either side. And another piece of interest is, of course, this art tutorial we have here facing onto the courtyard. It's very intricately detailed and looks very beautiful. And this is the master bedroom with the wooden flooring and the white colored paint. Well, it looks like a very beautiful color scheme that they have adopted. We've got huge windows opening to the outside. And this artifact here, it forms a very interesting headboard. Well, we are on the upper floor now, and it's like a small family living space. It gives access to 2 bedrooms on either side. And well, with that we are done with the house, and it's like
all these spaces are planned around the central courtyard, and the courtyard it's treated so well, so interestingly, with all those artifacts and antique pieces, that the whole house, it kind of reflects style with those furnishings. So a very vibrant kind of house, I would say. Shaina, exterior form of, it sounds like I'm asking you about the exterior form of Sajida, a girl. No, our read in I can tell you it's wild. The elevation coming, we'll start from the compound wall. There was nothing much to say about the compound wall or the gate, but coming inside, let's talk about the landscape. There were two sorts of landscape, actually, a wild variety and a planned landscape in front, directly in front of the house. And I think someone is really passionate about gardening in this house, because he's got all sorts of plants. And one thing I found was a bench, garden bench, linear right. That was an eyesore. I mean, it could have been placed elsewhere where it got a better view. Then coming to the building, it was a low-lying elevation. Low profile the house had, and the gable I thought it was a bit too big for the overall proportion of the house. Okay. Other than that, there was a recessed entry leading to the house, which again is an added plus point, because the other two sit-outs on both the sides were a little narrow. Yeah. So the entry part, they had recessed it a little bit inside to give more space to the sit-out. I think overall it was good. Shankarji? ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് നമ്മളൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കെട്ടിടത്തിന് ഒരു ബെക്കണിങ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടും, നമ്മൾ ക്ഷണിക്കും, വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം വീടിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Okay. വളരെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള ബാമ്പു ഉള്ള നല്ല വെറൈറ്റി, നല്ല ലഷ് ഗ്രീൻ, മതിലിനടുത്തുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ചെറിയ മൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല. ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പൂമുഖം പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സീറ്റിംഗ് ഏരിയ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നല്ല ട്രഡീഷണൽ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ. പക്ഷേ അത് ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അതൊക്കെ നമുക്കൊരു സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് ഏരിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഏരിയാസിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം കോസിനെസ്സാണ്, നമുക്കൊരു ഇരുന്ന സന്തോഷം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള. അപ്പം അതുപോലെ ഈ ചട്ടികളുടെ സെലക്ഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത്, പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇതൊന്നും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല കെട്ടിടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എലിവേഷൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫൊക്കെ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ഒരു ജോമെട്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ജോമെട്രി തെറ്റിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അരോചകമായിട്ട് മാറും. ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ റൂഫ് പ്രൊഫൈൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ഡ്യൂഡ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്, അതിനൊരു വളരെ ഓവർ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് സബ്ഡ്യൂഡാണ്. റൂഫ് ജോമെട്രി പരിപൂർണമായിട്ടും പാളിപ്പോയി എന്നായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു സൂക്ഷ്മതയില്ല, ശ്രദ്ധയില്ല. അതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള പ്ലസൻറ്റ് ആ ഫീലിംഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. Okay. And Ruben? First of all, I think I'll be as positive as possible. Did you notice the gun on the wall? Yeah, I did. Yeah. Anyway, actually, when you enter the house, I like the fact that it is very recessed to the rear, and it has a very non-standing out kind of roof. It is interesting actually, even though it's not completely worked out, it is interesting that the front portion is all single floor and only the latter part is the second floor. So it's not imposing at all. Maybe there could have been a little more working out of the details. Even though the overall form is okay, there is no level of detail that is seen in any of the aspects of the building. I like the landscape for the fact that it's very homely, very unpretentious. You know, it's like you want to go and start doing something there. That kind of a feeling. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പം compared to many of the other landscapes, I think the amount of green is very little in terms of the actual color. Yeah. I don't know why it is so brown. Even though there's so many plants, it's very brown. It doesn't looks like it's like malnourished or something like that. But I like that there is a swampy kind of area on one side. There is in the driveway, which is a stone driveway, you have the grass coming in. There is no proper definition. Even the grass just gets into the driveway. So I like that very homely feel to the thing. But altogether, I think a little more effort in the detailing would have gone a long way in making it much better house. Okay. Shankarji, now moving on to spatial planning. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള വെളിച്ചം തന്നെയാണ്. നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഇതാണ്. വെളിച്ചത്തിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്,
ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ കളേഴ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് മാജിക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സബ്ഡ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലി വൈറ്റും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡസ്കി കളർ, നമ്മുടെ ഈ തടിയുടെ ഒരു ഡസ്കി കളറുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോയർ കയറിയിട്ട് വൈ ഷുഡ് യു റിയലി സെഗ്രിഗേറ്റ് ദി ലിവിങ് റൂം? ഈ ഒരു ഡോറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് ഡോർ എന്തിന് നമ്മളത് മാറ്റുന്നു? നല്ലൊരു കോർട്ട്യാർഡുണ്ട്, നല്ലൊരു കോർട്ട്യാർഡ്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാത്ത അത്രയും വലിയൊരു കോർട്ട്യാർഡ്. പക്ഷേ കോർട്ട്യാർഡിൻ്റെ ഭംഗി ലിവിങ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കൂടെ കണ്ടിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ലിവിങ് റൂമിൽ ഇരിക്കാൻ കയറി വരുമ്പോൾ ഉള്ള കോർട്ട്യാർഡൊക്കെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ട ഇതാണ്. അതുപോലെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റെയർ കേസ്, ഒരു കേർവ് സ്റ്റെയർ കേസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്. അതിനെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആട്ടുകെട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ഫ്ലോണ്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യം ഫ്ലോണ്ട് ഇറ്റ്. ആളുകൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ചെറിയ ശ്രദ്ധക്കുറവൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. At least when you enter the house, you don't feel a constriction kind of a thing, because the courtyard is there and you have a walkway all around, except that the swing placed in the walkway at the back, that is a little congested. Then the planning part overall, I think keeping in mind the community they belong to, I think I would say it is okay. I mean, everything is functionally kept, except the lady had said that the wash is on the opposite side of the dining. That maybe is a inconvenience. But then again, coming to the master bedroom, I like the window seat or the window bed kind of a thing. It gives a very good warmth to the whole room. And also I think the kitchen is placed such that from the kitchen you can see the gate. That is the chimney coming out on the right side, so probably placed with a little bit of thinking. And even the courtyard is actually an extension of the exterior. The unkeptness of the exterior is there in the interior also. But I think again, I am feeling very much at home there. You're fine there, right? And Shaina? The dining area also, I thought the circulation was passing through the dining area, so it looked a little too cramped. And there was I didn't see any view from the dining area towards the courtyard. I couldn't see, maybe there is a view. The doors and windows were well treated with stained glass and colored glass, but like in the formal living room area, the door was not necessary as such. The wash area was actually well tucked away in one corner, but then I don't know whether it was close to the dining room or not. Then in the windows, the bedrooms, I think they had given double shutters for the windows, longer shutter on the bottom and a smaller shutter on the top. Maybe that was to create privacy, because they could open the top shutters and let in the air, at the same time have privacy. So that was the only detail that I thought was worked out in this house. Okay, which brings us to furniture and furnishings. Ruby? Coming to the loose furniture first, actually I like even though the formal living room is separated, that style of furniture, even the upholstery, I think suited that room or that ambience. And even the dining room, the 10-seater, whether it's required or not, but I think the loose furniture was quite good. And the planning of the kitchen and the bathroom, actually the kitchen and the bathroom are planned quite well, but overall we have to keep in mind this is a little dated building. I think it's at least say 10 years old. I mean, so it's difficult to actually compare to some of the newer houses. When you see the toilets and kitchen, you know that, Then the living room, I could see like 2 walls completely had a curtain. I mean, there were no wall visible. I couldn't even make out the corner of the room. I think that was a little overkill. I mean, you don't need that much of curtain. It gives you you don't get the feel of the room. Where does the corner, where does it end? It's a little unnerving. Then the flooring pattern actually was pretty good, because on the aerial shoot you could make out there were patterns, but the material, the colors used didn't create enough contrast. It's like a dull grey with a dull red. I mean, if there were a little more contrast, some of these patterns would have come out a bit more. So overall, again I would say the level of detail is not really thought of to that extent, but definitely overall it's all right. Okay, Shaina? I think the flooring, the sofas, the curtains, everything stood apart. They had no unifying theme connecting them. In all the rooms, everything was different. There was no common thread running through them. And I thought the sofa set in the formal living room was a little too bulky for my taste. But the informal living room was well worked out. They had some beautiful pieces there, like the central table, what they had looked good. But again, there was a screen which, even though hindered the view towards the courtyard,
looked good in that particular place, and the theme was not worked out, but then the toilet I thought was a bit too ordinary. I mean, now you get so many beautiful tiles and tiling patterns available, but again, like Ruben said, maybe it is a little dated building. Absolutely. So that's the reason why they have gone for those tiles. Then fixed furniture all were too ordinary, but the bay window seating in the bedroom was good. The bedroom, master bedroom, what they had showed also looked a little too cozy. That was good, that they had played down and they had used beautiful colors, but the use of curtains was too much. Right, Shankarji? ആർട്ടിഫാക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫൈനായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് മറ്റേ ഇതിനകത്തൊക്കെയുള്ള വാതിലിനകത്തുള്ള സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതുപോലെ മുകളിലൊരു മോഡേൺ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതിശയം നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു മോഡേൺ പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയായിട്ട് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉൾത്തളങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിരുന്നു. നമ്മുടെ കേർട്ടൻ്റെ സെലക്ഷൻ, നമ്മുടെ ആർട്ടിഫാക്ട്സിൻ്റെ സെലക്ഷനിലൊക്കെ കൂടെ ഈ ഉൾത്തളങ്ങളുടെ ഭംഗി നമുക്ക് കൂട്ടാം. എനിക്ക് നിരാശപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേണിച്ചർ, ഇപ്പം ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ ഫേണിച്ചർ തീമാറ്റിക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. തീമാറ്റിക് ഇതിൽ അപ്പോൾസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾസ്ട്രിയുടെ തികച്ചും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറെ മെറ്റീരിയലുള്ള അപ്പോൾസ്ട്രി അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഡിസൈനിനകത്ത് ഇല്ല, കേർട്ടനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്തരം ചില പ്രോബ്ലംസ് കാരണം നമുക്ക് ഫേണിച്ചറിൻ്റെ ഫുൾ ഭംഗി കിട്ടില്ല. ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഈ അതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ വാക്ക്, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ വാഴക്കൂമ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെയുള്ള ചില ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ക്രോക്കറി ഷെൽഫാണ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ക്രോക്കറി ഷെൽഫുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അതിശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീരിയഡ് ഒരു പക്ഷേ 10 വർഷം മുമ്പ് പണിഞ്ഞ ഒരു കെട്ടിടമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കിച്ചൺ ലുക്സ് വെരി കണ്ടംപററി. ദാറ്റ്സ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസൈനർ. കിച്ചൺ സ്റ്റിൽ ലുക്സ് വെരി കണ്ടംപററി. ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഇത് തോന്നില്ല. ഐ മീൻ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ലുക്സ് വെരി കണ്ടംപററി. സോ ഐ എം ഓവറോൾ പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. You're pleased. And Shaina, our last category, general aesthetics. I think there are certain good points and certain drawbacks for the house. Overall, it's an okay house. It's an okay house, but how okay a house is, Sajida? We'll ask for the marks now. Ruben, for our exterior form and landscape. The average score the judges are giving is 16. 16. Shankarji, for spatial planning. സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. 18 മാർക്ക്. 18 marks. Shaina, furniture furnishing. Like always, 17. 17. And finally, Sajida, overall. Overall, again, only 16. I think generally we felt that there is a lack of detail. As you go closer to things, everything for that matter, there's a lack of detail. It's only 16. Okay, which means Sajida's total marks today stands at 67. The one thing we have to understand is all the homes that have been selected for this competition are some of the best in Kerala. It's unfortunate that we're trying to find the bestest of the best. It's a tough process, but do join us tomorrow as well. We'll be back with yet another beautiful home, an Idea Dream Home, Season 2. Goodbye.